ஒரு ரியல் என்வாயர்மெண்ட் அது அப்படியே வந்து விர்ச்சுவலா பண்ண முடியும் அப்படின்னா the technology is very good. சரிங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் இருக்கு, நான் வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஐ கேனாட் மேக் எ ரியல் ஃபயர். அப்படி பண்ண அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார் மீ. ஹியூமன் லைஃப், மற்ற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஒரு ஃபயர் இன்ஜின் கூப்பிட்டு பக்கத்துல வைக்கணும். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன்வால்வ் when I want to really do certain things. ஒரு கெமிக்கல் ஸ்பில் இருக்கு, I want to practice myself அப்படின்னா I have to make lot of arrangements to do that. But in the virtual reality சாதாரணமா நீங்க பண்ணலாம் with less expenses. என்ன வேணும்னா உங்களுக்கு the experience மட்டும் இருந்தா போதும். So that is where this virtual reality is giving hands. அதாவது anything which is real but it's very difficult to do it my own அப்படின்னா this technology will give you hand. இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டிவைஸ் இஸ் டிமோக்ரட்டைசிங் சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த Facebook ஈவன் தி கம்பெனி நேம் சேஞ்ச் மெட்டா அண்ட் இந்த டிவைஸ் தான் இது. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா இஸ் மச் மோர் சீப்பர் தென் ஒரு ஹேண்ட்ஃபோன், மச் மோர் சீப்பர் தென் ஒரு லேப்டாப். ஸோ அந்த மாதிரி டெமோக்ரட்டைஸ் பண்றாங்க. ஸோ த்ரூ த வேர்ல்ட் பீப்புள் ஆர் யூட்டிலைசிங் திஸ். வி வாண்ட் டு அப்ளை திஸ் ஃபார் குபர்ஃபோனியா ஆல்சோ. லாட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் இதுல. ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே நம்ம சொன்னது மாதிரி ஷை நேச்சர் இருக்கும். பிகாஸ் எப்படி நான் வந்து வெளியில பேசுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் யூ நீட் சம் பிரைவேசி. ஒரு சோலோ தேவைப்படும். திஸ் என்வாயர்மெண்ட் வில் கிவ் யூ சோலோ ஃபார் த அஃபெக்டட் பீப்புள். ஸோ அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் கத்தணும், ஐ டோன்ட் ஹேவ் த ஸ்பேஸ், இந்த மாதிரி ஒரு சிட்டி என்வாயர்மெண்ட்ல ஹியர் தே கேன் டூ திஸ். யூ கேன் கிரியேட் திஸ் என்வாயர்மெண்ட். அதே மாதிரி யூ நீட் டு ஹேவ் அ ஹீலிங். So you need to have some space for healing. So doctor வந்து நீங்க walk out பண்ணீங்கன்னா he is having some piano, exercise equipments எல்லாம் இருக்காங்க. When I want to have those real piano, ஒரு suppose ஒரு lab நான் create பண்றோம் as a doctor. So I need to buy a piano for making this environment. But in the virtual reality you can bring this piano, and virtual reality he can do this physical. So I save money of that piano. So அந்த மாதிரி நிறைய benefits. And this technology will really fit into this treatment, any voice therapy treatment, particularly for the Vignesh. So this is the context. So we have done program. So patients who come in here, they can take this and get benefit in their treatment process. So இன்னும் நல்லா வந்து speed up பண்ணுவோம். So there are lots of modules thought over process பண்ணி we have made it. First user login பண்ணிப்பாங்க. So that user data will be stored inside the device itself. இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு PC மாதிரி இது. So it's have lot of memory. So we will save the data. So doctor also can log in and can see the history. So how these people are performing. So for example வந்து daily வந்துட்டு ஒரு half an hour பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னா doctor can see end of the month how much he has done, how much he has progressed. So இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். Similar kind of test what we do in the app. அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்ஸ் வந்து வேரியஸ் சினாரியோஸ் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும் இதுல. ஸோ தட்ஸ் அனதர் பெனிஃபிட். ஸோ சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து சில என்வாயர்மெண்ட்ஸ், நேச்சுரல் என்வாயர்மெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூரிங் த டிஸ்கஷன்ஸ் ஒரு பாப்புலர் பர்சனாலிட்டி திடீர்னு வாய்ஸ் போயிடுச்சு அட் சம் ஏஜ் அண்ட் யூ நீட் டு ரீகெயின் த வாய்ஸ்ங்கிறப்ப யூ நீட் டு பிரிங் பேக் தீஸ் ஓல்டு மெமரிஸ். ஸோ அதை நம்ம இதில் கொண்டு வர முடியும். ஓகே, அந்த மிரர் கான்செப்ட் நீங்கள் சொன்னீங்களா டாக்டர், திஸ் இஸ் வாட் அப்ளைங் ஹியர் ஆல்சோ. ஸோ பிரிங் இஸ் ஓன் வாய்ஸ், ஓல்டு வாய்ஸ், லைக் அவர் யங்கில் பேசுறதை கொண்டு வந்து when you see resonates, the mind will read is real and he will start to speak. So this is how the screen looks like. So the patients on that he can sign up the details. So in a clinic environment, if we have more than one doctor, he can choose. I am referring to which doctor. So next sitting level, he can always make use of that. So idala pathing appadina similarly when he progress, he can also check the blood test பண்றது மாதிரி, height, blood BP check பண்றது மாதிரி, how is my voice index, my voice frequency அப்படினா அவங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுல என்ன பியூட்டி அப்படினா we also brought new technologies. AI எவ்வளவு யூஸ் பண்ண முடியுமோ we have used AI.
So in the exercise, again, the audio clips, like what you have seen, like all the exercise clips, they can able to read through and they record and they can see the differences. Similar like an app, he can see the progress of every exercise over here. So doctor or the practice procedures now, he can able to see. Suppose he gets some doubt, so it's like a self-explanatory argument. So different exercise so how the screen looks like. So this is from the view of the patient after wearing this VR device. So that I capture and we also have an AI assistant or Dr. Nipanan that also will guide him. So that is a technology available. It's like a AI assistant. So in the app so இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு karaoke. So அவங்களுக்கு பிடிச்ச songs அவங்க play பண்ணிட்டு then they sing. So this is also part of the doctor's technique to bring self confidence after during the practices. So one of the exercise. So you pathina you don't need to have a karaoke system. So VR can replace that. In the 3D one pathina doctor also having a models. So he can also see these 3D models. So at least our voice and throat do this exercise, what's happening on the parts. So the 3D visualizations, explore bring in hands, zoom so that gives good clarity on pictures on this anatomy. And then when the exercise in the piano exercise is also part of the exercise. So my explanation is so whatever that he feels relaxing, winking out so that he's recovering faster from the concepts. So part of the 21 exercise it will come through. So which we provide in the virtual environment.